ট্রাম্প কুর্সিতে বসার পর থেকে একের পর এক এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পারদ চড়ছে। তিনি ক্ষমতায় ফিরে এসে অনুদান বন্ধের ঘোষণা করেছেন অনেক দেশের ক্ষেত্রে। এবার চীন, কানাডা এবং মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক আমেরিকা আদায় করবে বলে পরিষ্কার জানিয়েছেন ট্রাম্প। চীনের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত 10% এবং কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর 25% করে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আদায় করবে আমেরিকা। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এক প্রকার বাণিজ্য যুদ্ধকে হাতিয়ার করছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাই আমেরিকান পণ্যের রপ্তানি শুল্ক কমানোর লক্ষ্য নিয়ে ট্রাম্প একের পর এক চাল দিয়েছেন। কি বলছেন এই বিষয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আসুন শুনি। Percentage of chips with this investment will be made now, a big percentage. Worldwide, we had very little, almost none. We used to have a lot with Intel, but we had very little. And we'll be at close to 40% of the market with this transaction and a couple of others that we're doing. That's a tremendous leap, like a leap that nobody would have really said was possible. So I just want to thank you all for being here. If you want a couple of questions, ideally on this subject, yes. Please. Number of jobs that will create. He said you're probably talking about 25,000 jobs, but it'll get bigger and bigger with time. Knowing this gentleman, it'll get bigger and bigger. There'll be no stopping him. Yeah, Brian, go ahead. In addition to the job, you talked about national security, and that's one thing I think a lot of Americans don't understand. Explain the national security aspect of this. Well, without the chips and semiconductors, nothing runs today. You can't buy a car without them. You can't get a radio, a television, you can't get anything. And we thought it was very important, obviously business-wise, but we thought even in terms of national security to have this large percentage of the chips, semiconductors, and other things that they make the most important product. And not a product that you can really copy. It takes years and years. You know, on the needle of a pin is total genius. I mean, they can put things, something the size of the needle, the point of a pin, they put information that is just not even believable. So if you would see this, it's just really something. Yes, Brian? তবে চীন, কানাডা, মেক্সিকো চুপ করে বসে থাকার নয়, পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে এই তিন দেশ। তারা তাদের রপ্তানিতে ব্যাপক শুল্ক আদায় করবে। উত্তর আমেরিকা জুড়ে সেই বিষয়টাও জানিয়েছে এই তিন দেশ। সেই তালিকায় যেমন আছে খাদ্যপণ্য, তেমনি বস্ত্র। অর্থাৎ ট্রাম্পের চালের পাল্টা দিল এই তিন দেশ। বিবৃতি দিয়ে আমেরিকার পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের ঘোষণা করেছে। কোনো পণ্যের ওপর 10%, আবার কোনো পণ্যের ওপর 15% শুল্ক বৃদ্ধি করা হবে। আগামী 10ই মার্চ থেকে তা কার্যকর হবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এর আগেও আমেরিকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছিল চীন। আমেরিকা থেকে আসা কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর 15% এবং অপরিশোধিত তেল, কৃষি সরঞ্জাম এবং বড় গাড়ির ওপর অতিরিক্ত 10% শুল্ক আরোপ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার থেকে সেই তালিকায় যুক্ত হবে সয়াবিন, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন জাস্টিন ট্রুডো। তিনি পুরো বিষয়টাকে অযৌক্তিক বলে জানিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন কানাডা এর যোগ্য জবাব দেবে। কানাডারও বাণিজ্যিক ট্যারিফ বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন ট্রুডো। ট্রুডো জানিয়েছেন এক্ষেত্রে কানাডা 25% অতিরিক্ত শুল্ক নেবে। অন্যদিকে মেক্সিকান কর্মকর্তারা এই নিয়ে হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতই আমেরিকার কাছ থেকে সর্বোচ্চ ট্যাক্স আদায় করে, খুবই হাই ট্যাক্স। আমি কোনো ব্লেম করছি না, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা। আমরা যা করতে যাচ্ছি তা এখানে পারস্পরিক। অন্যান্যরা কম ট্যাক্স নেয়, যদি আমাদের থেকে চার্জ নেয় তাহলে আমরাও নেব। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শোনাবো। India's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare.
but we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে গেছেন। ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকার দায়িত্ব নেবার পর এটা ছিল দুই নেতার মধ্যে প্রথম বৈঠক। এরই মধ্যে ট্রাম্পের একটা বড় বক্তব্য সামনে এসেছে। তবে প্রথম থেকে ট্রাম্পের মুখে যে সমস্যার কথা উঠে আসছে সেটা হলো ট্যাক্স। ভারত নাকি আমেরিকার থেকে চড়া ট্যাক্স নিচ্ছে, আর তাতে করে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমেরিকাকে। আর তা নিয়েই ফের একবার সরব হয়েছেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্টত জানান, পৃথিবীর মধ্যে ভারতই আমেরিকার কাছ থেকে সর্বোচ্চ শুল্ক আদায় করে। খুবই হাই ট্যাক্স, আমি কোনো ব্লেম করছি না, কিন্তু সমস্যার ক্ষেত্রে, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা। আমরা যা করতে যাচ্ছি তা এখানে পারস্পরিক। অন্যান্যরা কম ট্যাক্স নেয়, কেউ যদি আমাদের থেকে চার্জ করে তাহলে আমরাও নেব। আমাদের এখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, বক্তব্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এর আগেও আমেরিকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিল চীন। আমেরিকা থেকে আসা কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর 15% এবং অপরিশোধিত তেল, কৃষি সরঞ্জাম এবং বড় গাড়ির ওপর অতিরিক্ত 10% শুল্ক আরোপ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।